In Brüssel, hinter Mauern und Toren, die Aher zum Verbergen als zum Willkommen heißen Genet Skynen, steht ein Palast von solch gentlemanlicher Pracht, das man sich nicht fragen muss, was feert, sondern was verbirgt. Den Schlosses Laeken, die offizielle Residenz der belgischen Königshauses, tragt in seinen Marmorzeugnisse und gepflegten Garten den unausloschlichen Makel eins der monströsesten Kolonialverbrechen der Geschichte, die ein Verbrechen von solch ungeheurem Ausmaß, so systematischer Grausamkeit, so bewusster Ausbeutung menschlichen Leids, dass der Palast selbst nicht zu einem Denkmal königlicher Pracht wird, sondern vielmehr zu einem Beweisstück in einem andauernden Prozess, einem materiellen Zugender. Umwandlung kongolisischen Bluts und Kotzchucks in europäisch neoklassizistisch Pracht. Die zentrale Figur dieses düsteren architektonischen Zeugnisses ist König Leopold II, der belgische Monarch, der nie einen Fuß in den Kongo-Freistaat setzt, den persönlich besaß, der nie die abgetrennten Hand und verbernten Dörfer sah, die sein Bausicht finanzierten, der stattdessen in den Salons und Wintergarten von Laeken saß, umgeben von exotischen Pflanzen und kostbarer Kunst, und seinen nächsten Erwerb, seinen nächsten die Erweiterung, sein nächster architektonischer Glanzpunkt. All dies, waren Millionen Afrikaner starben, sein Vision zu verwirklichen, und die Frage, die Jede vergoldet Oberfläche, Jede importiert Palm, Jede Ton Marmor heimsucht, lautet, Kenskanheit, die auf solchem Grauen errichtet wird, jemals unschuldig sein, können wir die Architektur bewundern, ohne uns der Graueltat mitschuldig zu machen. Kann ein Palast jemals von dem Preis getrennt werden, der dafür bezahlt wird, und, nach Bunruhigender, was bedeutet es, dass dieser Palast immer noch steht, immer noch als Königliche Residenz dient, immer noch Staatsbanket und diplomatisch empfänglich ausrichtet, immer noch sein demonstrativ Schweigen über die Ersprung seines Reichtums bewahrt, als ob Architektur Amnesty sein Conti, als ob Granit und Glas uns das Schrein vergessen lassen konnten. Leopold Louis Philippe Marie Victor, Geboren 1835, trat in ein Welteuropäischer Monarchien ein, die sich bereits in der Kreis befanden und in einer Zeit der aufkommenden Nationalismus und demokratischer Bewegungen mit Fragen nach ihrer Relevanz und Legitimität konfrontiert waren. Als zweiter Sohn war nie für die Herrschaft vorgesehen, was vielleicht seinen Späteren, Verzweifelten Urges erklärt, das Bedürfnis, sich als über sein Umstand erheben zu beweisen und ein Imperium zu errichten, obwohl nur ein klein, junge Nation erbt, die zwischen den Großmächten eingezwängt war. Belgien selbst, erst seit 1830 unabhängig, war ein Kompromissstaat, ein Pufferstaat, den die europäischen Machtgesellschaften hatten, die französische Expansion einzudämmen. Es besaß weder Bodenschatz nach Kolonialbesitz und existiert beinahe entschuldigend unter seinen etablierteren Nachbarn. Dies belgisch bedeutungslosige Wort zur psychologischen Wund, die Leopold waren seiner gesamten Regierungszeit zu heilen sucht, nicht durch militärische Eroberungen in Europa, wo Belgien viel zu schwach war, sondern durch Kolonialerwerb in Afrika, wo die europäischen modernen verheerenden Wettlauf begannen. Schlosses Laeken, das Leopold erbt. Sein Thronbesteigung im Jahr 1865 wird zur physischen Manifestation dieses kompensatorischen Urgeises, war der Ort, an dem ein zweitklassiger Monarch in einem zweitklassigen Land versucht, durch das Leid dritter erstklassigen Glanz zu erlangen. Der Palast, den Leopold erbt, war für europäisch Königshausverhältnis zwar ansehnlich, aber beschieden. Ein neoklassizistisches Bauwerk aus dem frühen 19. Jahrhundert, angenehm, aber nicht besonders beeindruckend, nix, was die Aufmerksamkeit von Würdenträgern aus Frankreich oder Großbritannien auf sich gezogen oder Belgien als Akteur auf der Weltbühne etabliert hat. Dies Unzulänglichkeit nagte in Leopold, nach sein Besessenheit von Expansion und Prunk und Triebenen, immer grandioser Plan für das Palastgelände zu entwerfen. Dies Plan erforderten enorm Kapitalmengen, die Belgiens beschieden Wirtschaft und die konstitutionelle Monarchie nicht aufbringen konnten. Es war dieser finanzielle Zwang, der Leopold zu seiner verhängnisvollen Losung trieb,
ein Personlich Kolonie, ein Privatbesitz in Afrika, der ihm direkt Reichtum zufließen lassen sollt, und das belgische Parlament und die Bevölkerung einzubesiegen. So konnte seine architektonischen Traum und demokratische Einmischung oder Haushaltskontrolle verwirklichen. Die Verbindung zwischen Laeken und dem Kongo entstand also nicht durch kulturell oder historisch Besuch, sondern durch die schlicht Logik der Ausbeutung. Der Palast wurde zum Ziel für Reichtümer, die afrikanischem Land entrissen wurden. Körper, die architektonische Manifestation des Kolonialkapitalismus in seiner reinsten, unverhültesten Form. Leopolds Feldzug zur Ernennung de Kongo war ein Meisterwerk der Propaganda und die Täuschung. Präsentiert sich der internationalen Gemeinschaft nicht als profitorientierter Kolonisator, sondern als humanitärer Philanthrop. 1876 gründet die Internationale Afrikanische Vereinigung mit dem erklärten Ziel, Zivilisation, Christentum und die Handel nach Zentralafrika zu bringen, den arabischen Sklavenhandel zu binden und den Kontinent für wissenschaftliche Forschung und die wirtschaftliche Entwicklung zu öffnen. Die europäischen Macht, insbesondere Großbritannien, unterstützten seine Bemühungen zunächst, de sie glaubten oder vorgaben zu glauben, Leopolds persönliches Engagement sei weniger ausbeuterisch als die traditionelle Kolonialverwaltung. Auf der Berliner Konferenz von 1884-85, auf der die europäischen Macht Afrika mit erschreckendem Zynismus und die Voyager Missachtung der bestehenden afrikanischen Gesellschaften und die Grenzen unter sich aufteilten, wurde Leopold die persönliche Souveränität über den Kongo-Freistaat zugesprochen, ein Gebiet, das 76 mal größer als Belgien war. Reichen Elfenbein und die Kotzschuk, bewohnt von Millionen von Menschen, die sich plötzlich im Besitz eines fremden Königs wiederfanden, den sie zu Gesicht bekommen wurden. Leopold erhielt dieses riesige Territorium nicht als Belgier Kolonie, aber als sein Privategentum, eine Unterscheidung, die sich als katastrophal erweisen sollte, denn dies bedeutet, dass keinem Parlament, keiner Wählerschaft, keiner demokratischen Kontrollrechenschaft schuldig war, sondern nach seinem eigenen Urges und seiner Gier, und der Reichtum, der aus dieser Vereinbarung fließen wird direkt ihm, direkt seinen Bauprojekten, direkt Laeken zufließen. Das von Leopold im Kongo etablierte Ausbeutungssystem war explizit auf Gewinnmaximierung jeden Preis ausgelegt. Teilt das Gebiet unter Privatunternehmen auf, die Konzessionen zur Kotzschuk und die Elfenbeingewinnung erhielten und dafür einen Anteil am Gewinn bekämen. Dies Unternehmen, die wussten, dass ihre Konzessionen jederzeit widerrufen werden konnten, verfolgten kurzfristig, maximale Ausbeutung statt nachhaltiger Entwicklung. Sie legten den kongolesischen Dörfern unerreichbare Quoten auf, zwangen die Männer, ihre Subsistenzwirtschaft aufzubauen, Wildkautschuk im Wald zu sammeln, nahmen Frauen und die Kinder als Geiseln, die Einhaltung der Quoten zu erzwingen, und setzten dies Quoten mit einer Privatarmee, der Force Public, durch. Dies bestand aus afrikanischen Soldaten unter europäischen Offizieren und war ein Reason, Dörfer zu bestrafen, die Quoten nicht erfüllten. Die Strafe bestand aus systematischer Verstümmelung und Mord. Offizier müssen beweisen, dass sie kein Munition verschwendet hatten, indem sie für jede Verbraucht Patroni ein Abgetrennte Hand vorlegten. Dies führt dazu, dass Korbvaler menschlicher Hand zu den Fermentationen gebracht, gerachert, sie haltbar zu machen, gesalt und rigid. Andir waren Butchern erfasst worden. Dieses System funktioniert im Wesentlichen als Sklaverei. Trotz Leopolds öffentlicher Veritelung des Sklavenhandels wurden enorm Gewinn erzielt, da die Kautschukpreis aufgrund der Fahrrad und die Automobilindustrie in Europa und Amerika in die Höhe schnellten. Dies Gewinn flossen nach Brüssel, auf Leopolds Konten, nach Laeken, wo der König sie nutzt, seinen bescheidenen Palast in einen weitläufigen Komplex aus Gebauten, Garten und die Gewachhausern zu verwandeln, der Belgiens Ankunft, oder genauer gesagt Leopolds Ankunft, als ein Markt in der europäischen Gesellschaft verkünden sollt. Die Expansion von Laeken während Leopolds Herrschaft war temporalbend in ihrem Osmus und ihrer Zielstrebigkeit.
Der König engagiert die Angesigtessen Architekten, importiert die Touristen Materialien, legt Gartenen, deren Fleischhirscheren von Arbitern erfordert, und errichtet, am spektakularsten, ein Reihe massiver Glas, und Eisenschwacher, die zu Lakens berühmtestem Warzeichen worden sollten, Riesige Gewachauskomplex. In denen Leopold exotisch Pflanzen aus aller Welt kultiviert und so kunstlich tropisch umgebunden im belgischen Klima schuf. Die Symbolik dieser Gartnerischen Obsession ist beinahe zu offensichtlich, Pflanzen, die ihrem natürlichen Lebensraum entrissen und gezwungen wurden, unter kontrollierten europäischen Bedingungen zu wachsen, aber nur durch ständig Eingriff und Pflege, waren völlig abhängig von den Ressourcen und der Arbeit, die sie im Leben erhielten, und wurden zu dekorativen Objekten, deren Hauptfunktion deren Bestand, den Reichtum und die Macht ihres Besitzers zur Schau zu stellen. Können waren diesen Gewachhäusern ein perfekt Metaphor für Leopolds gesamtes Kolonialprojekt sehen, für die Art und Weise, wie den Kongo ausbeutet und zur Schau stellt, in Gemals zu verstehen, in Gemals zu respektieren, in Gemals als etwas anderes als Rohmaterial für seine eigene Verherrlichung zu sehen. Der Kongo-Pavillon, den Leopold 1897 in Laeken errichten ließ, ist wohl das groteskeste Beispiel für die architektonische Ausgestaltung seiner Ausbeutung. Schuf einen Ausstellungsraum für kongolesische Kunst, Werkzeuge und Materialien, aber, nach Verstärender, tatsächlich Kongolesen auszustellen. Leopold brachte über 250 kongolesische Männer, Frauen und Kinder nach Brüssel und brachte sie im Pavillon und auf dem dazugehörigen Gelände unter. So schuf im Grand einen menschlichen Zoo, in dem Europäer Wild, in ihrem natürlichen Lebensraum, beobachten konnten. 7 dieser Menschen starben während der Ausstellung, fernab ihrer Heimat, als Kuriositäten präsentiert. Ihr Tod wurden in den offiziellen Aufzeichnungen kaum vermerkt, ihr Gräber blieben unmarkiert. Dies Ausstellung, die Leopold als Lehrich und Humaniter anpries, den Europäern das Volk nachherzubringen, dem angeblich helfen wollt, diente in Wirklichkeit der weiteren Ausbeutung. Die Kongolesen wurden zu Statusen in Leopolds Erziehung vom wohlwollenden Kolonialismus, zu lebenden Beweisen seiner Zivilisierungsmission. Und die Tatsache, dass dies Ausstellung in Laeken, dem Königlichen Palast, stattfand, unterstreicht dies nur noch. Word zu einem Ort der menschlichen Zerschaustellung, das Leopold Gast empfing, waren Kongolesen in kunstlichen Dörfern nur wenig Schritt entfernt litten, offenbart die völlig moralische Blindheit, die seine Herrschaft kennzeichnet, die absolut Unfähigkeit, Afrikaner als vollwertige Menschen zu sehen, als im Besitz von Word und Rechten, die seine Ambitionen einschränken konnten. Die Jahrhundertwend kursierten in Europa und Amerika gerucht über Graueltaten im Kongo. Anfangs wurden sie als Anti-Leopold-Propaganda oder Übertreibung abgetan, gewonnen aber allmählich in Glaubwürdigkeit, als Missionar, Handler und schließlich Journalisten die systematisch Gewalt dokumentierten. Die 1904 vom britischen Journalisten Edmund Morel. Gegründet Kongo-Reformvereinigung startet eine Halten-Kampagne, Leopolds Regime zu entlarven. Sie veröffentlicht Fotos verstümmelter Kinder, sammelt Zeugenaussichten von Überlebenden und setzt Regierungen unter Druck, Untersuchungen durchzuführen. Dies bemühungen gipfelten im Casementbericht von 1904. Der britische Konsul Roger Casement führt eine offizielle Untersuchung durch, die den weit verbreiteten Einsatz von Zwangsarbeit, Geiselnahme, Verstümmelung und Mord bestätigt. Schätzt, dass sich die Bevölkerung de Kongo seit Leopolds Oktobernem halbiert hat und Millionen Menschen durch Gewalt, Hunger und Krankheiten gestorben waren. Dieser Bericht, den Leopold verzweifelt zu unterdrücken versucht, lost einen internationalen Skandal aus und mit den Begriff Kongo-Freistaat zum Synonym für den Kongo-Freistaat. Die Graueltat verwandelt Leopold fast über Nacht vom respektierten Monarchen zum verhassen Tyrannen und Zwangen zu immer verzweifelteren PR-Maßnahmen, seine Herrschaft zu verteidigen, während weiterhin Reichtümer anhofft, in Laeken weiterbot und sein architektonisches mit Gelder weiter, das nach metaphorisch mit Kongolesiskem Blut befleckt war.
Leopold's Reaction auf die internationale Kritik offenbart viel über seinen Charakter und sein Verhaltnis zu Laeken. Rahmt ein Fehlverhalten ein, markant das von ihm geschaffene System nie und übernahm nie die persönliche Verantwortung für den Tod von Millionen. Stattdessen beschuldigt Übereifrig Vermenvertreter, beharrt darauf, stets humaniter gehandelt zu haben, stilisiert sich zum Opfer unfairer Angriff neidischer Rivalen und intensiviert vor allem sein Bauprojekt in Laeken. Architektur Gegenargument dienen konnte, Schönheit und Pracht wohlwollen beweisen konnten, die bloß Existenz dieser praktischen Bauwerk beweis, das erbar unmöglich das Monster sein konnte, das in sein Kritiker beschrieben. So wird Laeken nicht nur zum Hort de Kongolesischen Reichtums, sondern auch zu Leopolds Verteidigung, zu seinem Zeugnis, zur Verkörperung seines Selbstbilds als Baumeister, Schöpfer, man mit Visionen und Geschmack, der nach seinen kulturellen Beiträgen und nicht nach den Methoden Finanzierung beurteilt worden sollt. Und pragt dies Logik nicht auch hut nach unserer Bewertung von Belästetten Vermächtnissen. Unsere Tendenz, die Kunst vom Künstler, das Gebot vom Erbar, die Schönheit vom Blut zu trennen, indem wir die Handwerkskunst bewundern, während wir die Verbrechen der Handwerkers ignorieren. In den letzten Jahren seiner Herrschaft über den Kongo kämpft Leopold verzweifelt darum, seinen Besitz zu sichern und Kritik abzuwehren. Doch internationaler Druck und die öffentliche Meinung in Belgien zwangen in schließlich zum Einlenken. 1908, angesichts einer drohenden internationalen Unterstützung und möglicher Anklägen, willigt Leopold den Kongo-Freistaat in Belgien abzutreten und in so von seinem Privategentem in eine Nationalkolonie zu verwandeln. Die belgische Regierung, die durch ihr Schweigen lang Zeit komplizen gewesen war, übernahm schließlich die Direktkontrolle. Bemerkenswerterweise unternahm die neue Verwaltung anfangs jedoch wenig, die schlimmsten Auswüchse des Systems zu reformieren. Leopold, seines privaten Imperiums berat, verbracht sein letzten Jahr damit, in Laeken weiterzubauen und immer aufwendiger Bauwerk zu errichten, darunter einen japanischen Turm und einen chinesischen Pavillon, die sein orientalistischen Phantasien und seine Auffassung von anderen Kulturen als zu sammelnden Dekorationsobjekten offenbarten. Als 1909 starb, hinterließ einen Palastkomplex von außergewöhnlicher Schönheit und ein historisches Erbe von solchem Schrecken, das beide unvereinbar scheint. Belgien soll den Palast als auch das Erbe. Und die Schuldgefühl, mit denen sie sieder zu kämpfen hat, zu wissen, was sie mit diesem Erbe anfangen soll, wie sie die Königliche Familie und gleichzeitig dunkelsts Kapitel anerkennen kann, wie sie Laeken als funktionieren Königliche Residenz erhalten und gleichzeitig eingestehen kann, wofür es steht. In den Jahrzehnten nach Leopolds Tod begann Belgien langsam, schmerzhaft und unzureichend, sich mit dem Erbe de Kongo auseinanderzusetzen. Obwohl Laeken selbst weitgehend unverändert blieb, weiterhin als Königliche Residenz diente, weiterhin Staatsakt ausrichtet und nach wie vor die Fassade einer eleganten Monarchie präsentiert, und die Sprung seiner Pracht explizit answerken, und die aufeinanderfolgenden belgischen Monarchen einen Palast bewohnten, dessen jeder Weiterung die unsichtbare Inschrift basalt durch Kongolesisches Leid, trug, wird dieser Zusammenhang in offiziellen Geschickswerken, bei Palastführungen und im öffentlichen Diskurs über die Monarchie selten explizit dargestellt. Erst im späten 20. Jahrhundert, als postkolonial Verschung und aktivistischer Druck Belgiens zwangen, sich mit seiner imperialen Vergangenheit auseinanderzusetzen, drangen ernsthaft Fragen nach der Bedeutung Laekens und Leopolds Erbe in den öffentlichen Diskurs ein. Doch selbst dann war die Reaktion von Abwehr geprägt, von versuchender Kontextualisierung statt der Veritelung, von der Behauptung, Leopolds Verbrechen sind Ausnahmen und nicht symptomatisch für den Kolonialismus im Allgemeinen gewesen, und von einer Zurückhaltung, das ganz grauender Kongo-Geschichte answerken. Die Art und Weise, wie Belgien sich selbst, sein Geschichte,
seine Institutionen und insbesondere seine Monarchie verstet, nu zu gestalten, die Laeken weiterhin besetzt halt, alsob der Palast ein neutraler Raum wär, alsob die Architektur unschuldigen den Umständen ihrer Entstehung sein konnte. Die physischen Beweise für die Verbindung zum Kongo in Laeken sind allgegenwärtig und zugleich nirgends zu finden. Der Palast beherbergt kein expliziten Denkmäler für das Leid der Kongolesen, kein Gedenktafeln, die anerkennen, dass die Gewachhauser unter Zwangsarbeit entstanden sind, kein Markierungen, die darauf hinweisen, dass die Marmorbauten mit dem Blutgeld aus den Kotzschuckwoden finanziert wurden. Doch die Beweise sind für diejenigen vorhanden, die genau hinsehen, in den Bauten, die perfekt mit der Hochphase der Ausbeutung der Kongo übereinstimmen, im Ausmüster ausgeben, die Leopolds offiziell königliche Namen weit übersteigen, in den exotischen Pflanzen, deren niederlich Lebensraum mit belgischen Kolonialgebieten übereinstimmten, in den Architekturstilen, die Leopolds Fantasie von der europäischen Zivilisation als Ordnungsbringer für Wild Länder widerspiegelten, am aufschlussreichsten, in dem, was fällt, kein kongolesisch Kunst in den Palastsammlungen, kein Anerkennung der Herkunft der Reichtums, kein Integration afrikanischer ästhetischer oder kultureller Elemente außer als Kuriositäten, als Fremdkörper, als decorative Exotik. Dies offenbart, dass Leopold, obwohl alles aus dem Kongo ausbeutet, diesem nie ein Kultur, Kunst oder Zivilisation zuschrieb, die es Wort gewesen wär, neben europäischen Errungenschaften gestalt zu werden. Dies Abwesenheit, dies bewusste Ignoranz, dies Weigerung hinzuschauen, war nicht nebensächlich, sondern wesentlich für die Ausbeutung, denn die Graueltaten waren gerade deshalb möglich, weil Leopold und seine Agenten die Kongolesen nicht als vollwertig Menschen anerkannten, nicht als würdig derselben die sie den Europäern entgegenbrachten, und weil Laeken, in seinem demonstrativen Eurozentrismus, in seinem Wallagen Ausblenden afrikanischer Präsenz außer als Ressource. Architektonischlich verkörpert dies entmenschlichende Logik. Die Frage nach dem Umgang mit Laeken ist in den letzten Jahren immer dringlicher geworden, der Belgien zunehmend unter Druck von Aktivisten, Wissenschaftlern und der kongolesischen Diaspora steht, sich ehrlich mit dem Erbe Leopolds auseinanderzusetzen, Statuen des Königs aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, die Gesamtgeschichte des Kolonialismus in Schulen zu lehren, die direkten Verbindungen zwischen belgischem Reichtum und dem Leid der Kongolesen wirken und möglicherweise sogar Wiedergutmachung zu leisten. In diesem Kontext wird Laeken zu einem Präzedenzfall, kann ein Gebäude, das so eng mit historischen Graueltaten verbunden ist, für Bildung und Erinnerung umgenutzt werden, oder stellt sein vorgesetzt Nutzung als königliche Residenz, die meist seit des Jahres für die Öffentlichkeit geschlossen ist, eine enthaltende Weigerung dar, sich der Vergangenheit vollständig zu stellen. Einige argumentieren, Laeken soll vollständig umgestaltet und dauerhaft als Museum eröffnet werden, das nicht königlicher Pracht, sondern kolonialer Gewalt gewidmet ist. Jeder Raum soll nu interpretiert werden, die Geschichte seiner Finanzierung zu erzielen, die Gewachhauser sollten nicht nur exotische Pflanzen beherbergen, sondern auch Ausstellungen über die ökologische Verwüstung durch den Kotzschuckabau zeigen, und das Gelände soll Gedenkstätten für die, umfassen. Millionen Menschen starben, dieses Prachtstück zu errichten, wodurch Leopolds Denkmal für sich selbst im Wesentlichen in ein Denkmal für sein Opfer verwandelt wird, eine Transformation, die belgische Königsfamilies wingen wird, zusehen und erwerbtes Privileg im Namen der historischen Gerechtigkeit aufzubauen. Waren dies Losung viel Aktivisten und Wissenschaftler anspricht, stößt es auf enormen Widerstand von jenen, die Monarchie als einigens nationales Symbol sehen, die argumentieren, dass eine Veritelung Leopolds nicht bedeuten sollte, sein Nachfolger zu verteilen, und die befürchten, dass eine zu starke Fokussierung auf die historische die fragile Nationaleinheit Belgiens gefährden konnte, die bereits durch sprachliche und regionale Spaltungen belastet ist. Dies konkurrierenden Visionen für die Zukunft von Laeken spiegeln breiter Debatten darüber wider, wie Gesellschaften mit Institutionen und Denkmalern umgehen sollten, die auf Ausbeutung beruhen,
debatten ohne ein Fake Antworten, deren Schwierigkeit es aber gerade fordert, das wir uns mit ihnen auseinandersetzen, anstatt sie weiterhin zu ignorieren. Das heutige Erlebnis eines Besuches in Laeken, an den seltenen Tagen, an denen es für die Gewachsvereinigung öffentlich zugänglich ist zutiefst widersprüchlich. Besucher bestaunen die architektonische Pracht, fotografieren die exotischen Blüten, bewundern die viktorianischen Schmiedearbeiten und die hochaufregenden Glasfacetten, erhalten aber kaum Informationen über Leopold II. Abgesehen von grundlegenden biografischen Daten, über den Kongo, außer vielleicht einer belaufigen Erwähnung seiner kolonialen Interessen, über den Zusammenhang zwischen der Erlettenskönheit und dem Grauen, das sie finanziert. Dies bewusst inszeniert Ignoranz, die Darstellung Lakens als bloß beeindruckenden Königspalast anstatt als Zeugnis von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ist eine bewusste Entscheidung der Palastverwaltung und der Genichen, die Geschichte des Palasts kontrollieren. Sie priorisieren ästhetische Wertschätzung gegenüber historischer Verantwortung und ermöglichen es den Besuchern, Schönheit zu genießen, ohne sich mit ihrer Mitschuld auseinanderzusetzen. Man muss sich fragen, ob dies nachhaltig ist, ob Institutionen wie Laeken in einer seit wachsenden historischen Bewusstseins und zueinander Forderungen nach Rechenschaftspflicht weiterhin vom Mythos des Königshauses profitieren können, ohne sich ernsthaft mit der Herkunft des königlichen Reichtums auseinanderzusetzen, und ob, philosophisch betrachtet, ob wir als Besucher und Konsumenten des kulturellen Erbes tragen die Verantwortung, auf den Kontext zu bestehen, uns zu weigern, die Schönheit von ihren Ersprüngen zu trennen und unseren Genes der Architektur in eine ehrliche Kostenaufstellung zu knüpfen. Der Einfluss Lakens und der Erbes Leopolds reicht weit über Belgien hinaus. Der Kongo-Freistaat stellt ein extremes, aber kein Einzelfall kolonialer Ausbeutung dar. Die Logik, die ein ganzes Land zum Privatigenten eines Manns macht, Millionen von Menschen zu Instrumenten der Rohstoffgewinnung degradiert und den Profit so absolut über das menschliche Leben stellt, war nicht Leopold allein eigen, sondern charakteristisch für den europäischen Kolonialismus im Allgemeinen. Der AUS-Kolonien in Afrika, Asien und Amerika erbittet Reichtum finanziert nicht nur Laeken, sondern unzählige europäische Palast, Museen, Universitäten und Infrastrukturprojekte. Schafft Kapital, das die global wirtschaftliche Ungleichheit bis heute prägt. In diesem Sinn dient Laeken als besonders deutliches Beispiel für ein viel größeres Muster, das die meisten ehemaligen Kolonialmacht nur ungern vollständig anerkennen. Sie bevorzugen Erzelungen von gegenseitigem Nutzen, von Zivilisation und Entwicklung in rückständigen Regionen, von unglücklichen Exzessen einzelner Übeltäter anstelle der systemischen Ausbeutung, die dem Kolonialprojekt innewohnt. Leopold ist für dies Erzelung gerade deshalb nützlich, weil so extrem, so unbestreitbar monstros, dass als Ausnahmefall verurteilt werden kann, während das Gesamtsystem der Überprüfung entgeht, als ob sein privater Besitz de Kongo das Problem war und nicht der Kolonialismus selbst, als ob die Graueltaten acceptable gewesen wären. Wenn sie von einer Regierung und nicht von einer Einzelperson begangen werdens wären, und dies Ausnahmestellung Leopolds erlaubt es Belgien und anderen europäischen Nationen, ihr Gebäude, Museen und Institutionen aus der Kolonialzeit zu erhalten, ohne sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wie sie finanziert werden, und weiterhin buchstäblich und metaphorisch Strukturen zu bewohnen, die auf Ausbeutung errichtet werden, während sie behaupten, dies hinter sich gelassen zu haben. In den letzten Jahren gab es in Belgien klein, aber bedeutende Veränderungen in der Diskussion Laeken und Leopold. Dies Veränderungen sind vor allem auf jüngere Generationen zurückzuführen, die weniger in der Bewahrung nationaler Mythen interessiert sind, auf die zunehmende Diversität der belgischen Gesellschaft, einschließlich der kongolesischen Diaspora, die sich weigert, die Geschichte in Vergessenheit geraten zu lassen, auf Globalbewegungen für Rassengerechtigkeit und Dekolonisierung, die Druck auf europäische Institutionen ausüben, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, sowie auf Historiker und Kuratoren.
Die begonnen haben, Material aus Kolonialarchiven zu Urschließen und zu veröffentlichen. Dadurch wird das Ausmaß der Gewalt und das Wissen darüber innerhalb belgischer Beamte und Eliten offengelegt. Dies Entwicklungen führten zur Entfernung einiger Leopold-Statuen, zu Änderungen im Lehrplan, die Kolonialgeschichte umfassender zu behandeln, und zu offiziellen Anerkennungen des Ausmaßes des Leids im Kongo. Dies Anerkennungen bleiben jedoch umstritten und werden von jenen abgelehnt, die deren Übertrieben Schuldgefühl, Angriff auf die belgische Identität und Präsentismus sehen, der die Vergangenheit nach heutigen moralischen Maßstäben beurteilt. Die Debatte dauerten, und Laeken steht schweigend im Zentrum, welcher seinen Skop verurteilen nach verteidigend, sondern einfach die und Worten darauf, das Belgien entscheidet, was dies bedeutet und was es bedeuten soll. Das heißt, wie konnte ein wahrhaftige Beziehung zu diesem Palast aussehen? Wie sahi echt Verantwortlichkeit für Laeken und das Erbe Leopolds aus? Es braucht zuallererst ein umfassendes und unmissverständliches öffentliches Eingeständnis des Zusammenhangs zwischen dem Palast und den Gräueltaten in Kongo, nicht in akademischen Publikationen oder Fachbüchern, sondern in offiziellen königlichen Erklärungen, in Palastmaterialien und in Hinweisschildern, die jeden Besucher empfangen. Dies müssen klarstellen, dass die Schönheit, die sie sehen, mit Millionen afrikanischer Leben erkauft wird, das jede Pflanze, jede Glasscheibe, jede Marmorzeuge das Leid der Kongolesen symbolisiert. Dieses Eingeständnis muss überweg bedauern hinausgehen und konkrete Details nennen, das System der Zwangsarbeit, die durch Verstümmelung erzwungenen Quoten, die niedergebrannten Dörfer, die dezimierte Bevölkerung. Das Unsichtbar muss sichtbar gemacht und der Zusammenhang, denn die Ästhetik des Palasts so vehement zu verschleiern sucht, unmissverständlich offengelegt werden. Über die bloße Anerkennung hinaus wird ein sinnvolle Aufarbeitung eine Transformation des Ortes selbst erfordern. Vielleicht müssen Großteil von Laeken in Gedenk und Bildungsstätten umgewandelt werden, die sich mit dem Kolonialismus und seinen enthaltenden Folgen auseinandersetzen. Eine Dauerstellung, die kongolesische Stimmen und Erfahrungen in den Mittelpunkt stellt und die Geschichte aus der Perspektive der Opfer erzählt, wäre denkbar. Anstatt den Täter in den Mittelpunkt zu stellen, wurden die Verbindungen zwischen historischer Ausbeutung und der heutigen globalen Ungleichheit aufgezeigt. Dieser Wandel muss von materiellen Wiedergutmachungsleistungen begleitet werden, von belgischen Investitionen im Kongo, nicht in Form von Krediten oder Hilfen, die Abhängigkeit aufrechterhalten, sondern als Anerkennung der Schulden, als teilweise Rückzahlung der abgeschafften Reichtums. Hinzu kämen Veränderungen im belgischen Bildungswesen, den Medien und dem öffentlichen Diskurs, die sicherstellen, dass künftige Generationen die Wahrheit ihrer Geschichte verstehen und nicht beschönigt Versionen, die den Nationalstolz auf Kosten der historischen Ehrlichkeit schützen. Ja, dies ist ein ambitioniertes, vielleicht unrealistisches Programm, aber alles andere birgt die Gefahr, Leopolds Verbrechen lediglich als bedauerlich Geschichte zu betrachten, anstatt als fortwährends Unrecht, dessen Folgen fortbestehen und dessen Wortel Belgien weiterhin geniest. Der Geist, der Laeken heimsucht, ist nicht Leopold selbst, sondern die Millionen, die Totet, das kongolesische Volk, das nie die Chance hat, zu Geistern zu werden, weil ihr Tod so zahlreich, so systematisch, so bewusst ungeselt waren, dass sie kaum historisch Spuren hinterließen. Menschen, deren Namen wir nicht kennen, deren Leben wir nicht rekonstruieren können, die in den Geschichtsbüchern hauptsächlich als Statistiken existieren, als Geschichts der Bevölkerungsrückgang, als Hand in Korben, als ausgebeutet Arbeit, als Jellyfurter Kotzchuck. Und dies ist vielleicht die größte Gewalt von allen, dass sie für Leopolds Palast starben, aber Tod kaum Geschichte schrieb, das Laeken steht, während sie vergessen bleiben, dass das Denkmal für den Täter fortbestet, während die Opfer kein Denkmal haben. Jede ehrliche Auseinandersetzung mit Laeken muss bei ihnen beginnen und enden, muss darauf bestehen, dass wir, beaver wir die Architektur bewundern, den Preis bedenken, muss ihre Abwesenheit präsent machen, muss die Einladung des Palasts abelnen, sie zugunsten ästhetischen Vernigen zu vergessen,
muss Jeed schon Oberfläche als Monmal für Diagenogen behandeln, die dafür bezahlt haben. Und so Conti Laeken nicht nur ein königlicher Palast werden, sondern ein Ort der Erinnerung. Ein Grabstätte, kein Denkmal für die belgische Monarchie, sondern ein Friedhof für den belgischen Kolonialismus, heiliger Boden, geheiligt nicht durch das, was darauf steht, sondern durch das, was darunter liegt, die unzähligen Toten, deren Arbeit, deren Gummi, deren abgetrennt Hand jeden Stein kaufen, und Vielheit ist dies der einzige Weg, einen solchen Ort ehrlich zu bewohnen. Sein Holland zu durchwandern wie einen Friedhof, mit Ehrfurcht nicht vor dem Bauwerk, sondern vor denen, die es verschlungen hat, mit Schönheit, dies war anerkannt, aber niemals von ihren Kosten getrennt wird, mit Erhabenheit, die nicht als Errungenschaft, sondern als Anklage, als Beweis, als Zeugnis gesehen wird, das selbst die Zeit nicht auslöschen und die Dekoration nicht verbergen kann. Wenn man hut vor Laeken steht, stellt sich einem ein unmöglich Frage, ist Erlösung für einen solchen Ort möglich? Kann Architektur, die auf Grautäten errichtet wird, jemals reingewaschen werden? Können die Stein jemals etwas anderes bedeuten als das, was sie ursprünglich bedeuten? Oder ist das Blatt aus dem Kongo zu tief einsickert, zu dauerhaft, zu unauslöschlich, als das ein später Nutzung es überwinden konnte? Vielheit liegt die Antwort darin, dass Erlösung der falsche Ansatz ist, dass es nicht Reinigung, sondern Ehrlichkeit geht, nicht das Vergehen, sondern die ständig Rückkehr zur Ursprungsgeschichte, nicht Versöhnung, sondern fortwährende Auseinandersetzung, ein Beziehung zu diesem Palast, die in niemals einfach nur schon erscheinen lässt, die stets auf dem doppelten Bewusstsein besteht, soll zu sehen, was ist, als auch, was gekostet hat. Und das Conti bedeuten, das Lakens höchster Zweck nicht in der Funktion als königliche Residenz, nicht als Touristenattraktion, nicht als Symbol des Nationalstolzes liegt, sondern in der permanenten Provokation, in einem Bauwerk, das Belgien nicht vergessen lässt, das als physisches Zeugnis steht, zu groß und zu kostbar, es zu ignorieren, das Generations winkt, sich der Frage zu stellen, was sie den Toten schüttet, welch Verantwortung sie tragt. Die Frage ist, was es bedeutet, Reichtum zu tragen, darauf der Gewalt beruht, was es heißt, in von und für Monster errichteten Bauwerken zu leben und von innen zu profitieren, und ob die Bewohner den Mut haben, dies Bauwerk zu verändern, oder ob sie weiterhin wie Leopold bewohnen werden, umgeben von Schönheit, und die Geister der Vergangenheit ignorieren. Die Architektur sprach von Laeken selbst ein Geschichte, die Leopold nie entfallen wollt. Denn in ihrer Grandiosität, in ihrer Verzweifelten en Hoffnung von Stilen und Einflüssen, in ihrer unerbittlichen Erweiterung und Verskönnerung lässt sich das psychologische Profil eines Manns lesen, der, Vielheit unbewusst, Verstand, das nie genig bauen, nie genig Schönheit schaffen konnte, das Osma seiner Taten auszugleichen. Nie mauern dick genig oder Garten white genig anlegen konnte, das Wissen, sein Verbrechen fernzuhalten. Dies zwanghaft bauen, dies Architekturmanie, die Leopold Spatier Jar beherrscht, detett nicht auf Selbstvertrauen, sondern auf tief Unsicherheit hin, nicht auf Feierlichkeit, sondern auf Compensation, nicht auf Stolz, sondern auf ein Art Panik, als ob hofft, durch ständiges Hinzufügen von Elementen, durch immer spektakulare Gestaltung, mehr beeindruckend, ja unbestreitbar großartig. Conti unachträglich die Art und Weis rechtfertigen, wie es gebot word, Conti beweisen. Das Endergebnis den gesalten Preis wird war, Conti Massenmord in ein notwendiges Opfer für den Fortschritt der Zivilisation verwandeln, und das Scheitern dieses Projects, die Art und Weis, wie Laeken letztendlich seinen Skopfer aussagt, anstatt für ihn, offenbart ein grundlegend Wahrheit über Architektur und Moral. Schönheit kann Graultaten nicht beschönigen. Ästhetische Errungenschaften können ethisches Versagen nicht auslöschen, und Bauwerk, die aus Ungerechtigkeit entstehen,
Tragen dies Ungerechtigkeit in ihren Fundamenten, Eagle wie viel Schichten Marmor und Blattgold auf ihr Oberflächen aufgetragen wurden. Die Bedienstätten und Angestellten, die Laeken waren Leopolds Herrschaft in Stand hielten, bilden ein weitere Bein dieser Geschichte. Sie verkörpern eine Art von Unsichtbarkeit als die Kongolesen, die für den Bau des Palast starben. Denn es waren die belgischen und europäischen Arbeiter, deren Arbeit den Betrieb der riesigen Komplexes aufrechterhielt, die Gewachhauser durch die strengen Winter heißen, die Kunstvollen Garten pflegten, die unzahligen Raum reinigten, die üppigen Mahlzeiten für Leopolds Gast zubereiteten und durch ihr unermüdliche Arbeit im Hintergrund die mühelos Inszenierung königlicher Pracht ermöglichten. Ihr Geschichten, wie die der Bedienstätten in allen großen Häusern, wurden selten aufgezeichnet, der sie für die historische Bewahrung als nicht wichtig genug erachtet wurden. Doch die erhaltenen Fragment offenbaren ein Leben voller Entbehrungen, von 18 Stunden Arbeitstagen, von Lohnen, die kaum das Nötigste deckten, von starren Hierarchien innerhalb der Bedienstänkles selbst, die im Kleinen die breiteren sozialen Hierarchien von Leopolds Belgien widerspiegelten, von Frauen, die ihr Leben in den Waschterien und Küchen des Palasts verbrachten, und Gemels die Prunkraum zu sehen, die ihr Arbeit erst ermöglicht, und von Männern, die aufwendige Heizung der Gewachhauser bedienten. Und Belüftungssystem unter extremen Temperatur, und Feuchtigkeitsbedingung, die ihr Gesundheit ruinierten, und obwohl Leid nicht mit dem der Kongolesen vergleichbar war, obwohl sie zumindest Lohn erhielten und nicht Verstümmelungen und Mord ausgesetzt waren, bleibt ihr Ausbeutung Teil von Lakens Geschichte, Teil der Ungleichheitsstruktur, die der Palast soll erfordert als auch repräsentiert, und die Erkenntnis dieses umfassenderen Musters der Ausbeutung hilft uns zu verstehen. Das Leopold-System keine Abweichung, sondern eine Verschärfung der Klassenlogik war, die europäische Gesellschaft strukturiert, eine Logik, die einige Menschen grundsätzlich für wertvoller hielt als andere, Komfort und Vergnügen jeds Leid anderer Wert waren, ihr ästhetischen Vorlieben ausreichend Rechtfertigung für die Erschöpfung anderer, ihr Vision von Schönheit wichtiger als das Übelben anderer. Die architektonischen Entscheidungen Leopolds in Laeken offenbaren seine Obsessionen und Angst. Bevorzugt Stil, die europäische Kulturüberlegenheit betonten, sich in klassischen griechischen und römischen Vorbildern orientierten, und der Pracht des französischen Barocks, in allem, was als der Zivilisation, im Gegensatz zur Wildheit, der Kongo positioniert werden konnte. Seine Gewachhauser, dies praktischen Glaskathedralen der Gartenbaukunst, verkörperten eine gentlemanlike Form der Herrschaft, die Fähigkeit, jeds Klima nachzubilden, tropisch Pflanzen in Belgien zum Blühen zu bringen und die Beherrschung der Natur selbst zu demonstrieren. In diesem gärtnerischen Imperialismus spiegelt sich unweigerlich sein Kolonialprojekt wider, derselbe Impuls, zu extrahieren, zu verpflanzen, zu kontrollieren, kunstlich Umgebungen zu schaffen, in denen alien zu seinem Vergnügen existierten, ungeacht Einung für den neuen Kontext. Der immens Arbeitsaufwand für die Instandhaltung dieser künstlichen Umgebungen, das ständig Heizen, Gießen, Besknieden, der Kampf gegen das belgische Wetter und die belgischen Jahreszeiten, spiegelt den immensen Aufwand wider, der nötig war, die Colonial Fiction aufrechtzuerhalten, die ständig Gewalt, die zu Durchsetzung erforderlich war. Ausbeutung, die ständig Unterdrückung der Widerstands, die endlose Arbeit, ein ausbeuterisches System als niederlich, unvermeidlich und vorteilhaft erscheinen zu lassen, und genau wie die tropischen Pflanzen sofort absterben wurden, wenn die Gewachsystem versagten, wenn die Arbeit, die sie aufrechterhielt, aufhört, so wird auch das Kolonialsystem ohne ständig Anwendung von Gewalt, ohne die Waffen und Quoten und Geiseln und Verstümmelungen zusammenbrechen, über die Leopold lieber nicht nachdenken wollt, waren der seine Orchideen bewundert. Leopolds Privatleben waren seiner Zeit in Laeken eröffnet ein weiter Dimension der Verständnisses des Schlosses und seiner Bedeutung für ihn. Seine mit Königin Marie Henriette war bekanntermaßen unglücklich, geprägt von langen Trennungen und gegenseitiger Verachtung. Seine Kinder bereiteten ihm wenig Freude,
sein Einziger Sohn starb im Kindesalter, und die Beziehungen zu seinen Tochtern waren von Distanz und in Enttäuschung gezeichnet. In seinen letzten Jahren begann ein skandalos Beziehung mit der 6-jährigen Prostituierten Caroline Lacroix, die mit Geld und Geschenken überschüttet und schließlich wenige Tage vor seinem Tod in einer geheimen religiösen Zeremonie errichtet. Dies persönliche Isolation, dies Unfähigkeit, echt, in time Beziehungen einzugehen, dies Reduzierung selbst seiner engsten Beziehungen auf Transaktionen von Geld und Macht, deutet auf ein Tiefleer im Zentrum von Leopolds Leben hin, ein emotionell Leer, die ganz architektonisch Pracht von Laeken niemals vollen konnte. Man konnte das Schloss selbst als Ersatz für menschlich nahe sehen, als für such, die warm und Bedeutung, die in Beziehungen nicht schaffen konnte, in Stein und Glas zu errichten, als Denkmal nicht für Leistung, sondern für Einsamkeit, die Isolation, die daraus entsteht, und Menschen nicht als potenziell Partner bei der Sinnstiftung, sondern als Instrument zur Zielerreichung zu sehen, als Mittel zum Zweck und nicht als Zweck selbst, dies Reduzierung der Menschheit auf ein Instrument, die seinen Umgang mit den Kongolesen kennzeichnet auch seinen Umgang mit allen Menschen in ihrem und Mott Laeken nicht zu einem Zuhaus, sondern zu einem Museum gescheiterter Beziehungen, zu einem Bauwerk. Das zwar einen Körper beherbergen konnte, aber niemals ein Ziel. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Leopolds Kongo-Reichtum auf Belgien reichten weit über Laeken hinaus. Der König investiert massiv in die belgische Infrastruktur, Immobilien und öffentlich Bauverben und finanziert den Bau von Eisenbahnstrecken, Stadtentwicklungsprojekte und architektonische Verbesserungen in belgischen Städten. Die gängige Geschichtschreibung schreit diesen Investitionen auf die Modernisierung Belgiens zu und auf dem kleinen Land, die Infrastruktur einer modernen Industrienation aufzubauen. Doch dies Erzelung von Entwicklung durch Kolonialismus blendet die Gewalt aus, die SIE finanziert, behandelt belgische Eisenbahnen und Kongolesisch Laeken als getrennt Phänomen anstatt als direkt miteinander verbunden Bestandteil desselben Systems und zwingt uns einer unbequemen Frage zu stellen, wenn wir belgische Stadt bewundern. Ihr Architektur und Stadtplanung loben, ihre Ähnlichkeiten und kulturellen Einrichtungen genießen, führen wir dann vielleicht unbewusst auch die Frucht von Gräueltaten. Profitieren wir von Diebstahl und Mord, die vor einem Jahrhundert geschehen, deren materiell Folgen aber bis heute fortwirken. Und Wenja, welch Verantwortung tragen die heutigen Nutznießer für Vergessene Verbrechen? Welch Verpflichtung besteht, die Quelle der geerbten Reichtums entwirken? Und was wird ein Symbol Aufarbeitung dieser Geschichte fordern, nicht nur in Bezug auf der belgischen Beziehung zum Kongo, aber allgemeiner im Hinblick darauf, wie alle ehemaligen Kolonialmacht mit ihrer imperialen Vergangenheit und den fortbestehenden Ungleichheiten, die dies Vergangenheit geschaffen hat, umgehen. Der Kontrast zwischen Laekens Pracht und der Verwüstung im Kongo während Leopolds Herrschaft konnte kaum größer sein, während der König selten Orchideen zuchtet und aufwendig Brunnen errichten ließ, wurden kongolesische Dörfer niedergebrannt, veranstaltet elegante Fest mit der belgischen Elite, kongolesische Kinder hungerten, weil ihr Eltern gezwungen wurden, Kurzstück statt Landwirtschaft zu betreiben, während sich die Aufstellung von Statuen und die Gestaltung von Gartenwagen sorgt, wurden Kongolesen die Hand abgehackt, weil sie unmöglich Quoten nicht erfüllten. Dies Gleichzeitigkeit, die Tatsache, dass Schönheit und Schrecken zur selben Zeit stattfanden, vom selben System finanziert und vom selben Mann orchestriert wurden, macht jeden Versuch, sie getrennt zu betrachten, nicht nur unzureichend, sondern geradezu unehrlich. Es ist ein Entscheidung, unseren Komfort der Wahrheit. Vorzusehen, unser ästhetisches Vergnügen der moralischen Klarheit, unseren Wunsch nach schönem Genus der Verantwortung, sich in dessen Kosten zu erinnern. Dies Entscheidung treffen Besitzer von Laeken jedes Mal, wenn sie die Gewachhauser besichtigen, umfassend Informationen über den Kongo einzufordern, dies Entscheidung trifft Belgien jedes Mal, wenn es sein königlich Geschichte präsentiert, sie zu hinterfragen.
Die Fokussierung auf kolonial Gewalt, die wir alle bejahen, wenn wir Geschichte konsumieren und Orte besuchen, die bescheinigt Versionen der Vergangenheit präsentieren, ist nicht neutral, sondern vielmehr eine Form der fortgesetzten Komplizenschaft, eine Entscheidung, die System und Mythen zu bewahren, die ursprüngliche Ausbeutung ermöglichten, eine Weigerung, unsere Beziehung zu Orten und Geschichten, die auf Gewalt aufgebaut sind, grundlegend neu zu gestalten. Die Frage der kollektiven Gedächtnisses wie Gesellschaften ihr bestgemetzten Episodien erinnern oder vergessen, findet ein besonders deutliches Beispiel in Belgiens Umgang mit dem Erbe Leopolds. Anders als der Holocaust, mit dem sich die deutsche Gesellschaft durch internationalen Druck, Zugenossigen von Überlebenden und den schieren Umfang der Dokumentation immer wieder auseinandersetzen musste, ließen sich die Gräueltaten im Kongo in Belgien leichter verharmlosen, kontextualisieren und allmählich aus dem öffentlichen Bewusstsein verblassen. Dies lag zum Teil darin, dass die Opfer Afrikaner und nicht Europäer waren, geografisch weit entfernt letten und in Belgien selbst weniger Überlebend gab, die Erinnerung wachhalten konnten. Zudem hat die internationale Gemeinschaft, die selbst dem Kolonialismus mitschuldig war, weniger Interesse daran, den Fokus auf dies Verbrechen zu richten. Dies unterschiedlich erinnern, dies Hierarchie der Gräueltaten, in der einig fortwährend erinnert wurden, waren der in Vergessenheit geraten, offenbart anhaltenden Rassismus, die fortwährende Abwertung afrikanischer Leben und die fortwährende Priorisierung europäischer Perspektiven und europäischen Komforts gegenüber historischer Wahrheit und Gerechtigkeit. Dies Muster zu überwinden, genig dies nicht, die Geschichte Kongo in die belgische Geschichtsschreibung aufzunehmen, sondern sie grundlegend umzustrukturieren, wessen Perspektiven stehen im Mittelpunkt, wessen Erfahrungen definieren sie, wessen Schmerz ist so bedeutsam, dass die nationale Identität prägt. Und national Scham, und dies Arbeit bleibt weitgehend unvollendet, da die Kongo-Geschichte für das belgische Selbstverständnis immer noch eine Randerscheinung ist, immer noch als dunkles Kapitel und nicht als prächtiges Kapitel behandelt wird, immer noch als etwas dargestellt wird, das Leopold gelitten hat, und nicht als etwas, das Belgien war. Die in Laeken aufbewahrten Kunst, und Kulturschätze, darunter Leopolds persönliche Sammlungen von Gemälden, Skulpturen und Kunsthandwerk, werfen besonders brisante Fragen zum Thema Gerobs Kultur und zur Ethik von Museumsammlungen auf. Während in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf aus dem Kongo entwendet und in belgischen Museen ausgestellt Artefakt gerichtet war, wird der europäischen Kunst, die Leopold mit kongolesischen Geldern erwarb, weniger Beachtung geschenkt. Es scheint, als betrifft das Problem nur afrikanische Objekt und nicht jegliches Kulturgut, das durch koloniale Ausbeutung erworben wird. Dies Unterscheidung ist jedoch unhaltbar, denn mit Kotzchuckwoten Geldern gekauft Gemälde eines europäischen Meisters ist ebenso Produkt kongolesischen Lades wie ein von Soldaten der Force Public beschlagnahmt kongolesisch Mask. Ein umfassend Bestandsaufnahme der Sammlungen in Laeken muss anerkennen, das alles, was Leopold nach 1885 erwarb, aus dem Kongo finanziert wird, das sein gesamt Kunstforderung, sein gesamt Roll als Kulturmassen, sein gesamter Beitrag zum belgischen Kulturleben durch Massenmord finanziert wird. Diese Erkenntnis sollte unsere Wertschätzung dieser Beiträge grundlegend verändern und uns hinterfragen lassen, ob wir dies Objekt in belgischen Museen ausstellen wollen. All dies, ob sie von befleckten Herkunft getrennt werden können, ob ästhetischer Wert jemals moralisch Verenreinigung aufwiegen kann und was es bedeutet, dass wir weiterhin Objekt schätzen, ausstellen und feiern, deren Erwerb solch grauenhaft Folgen hat. Die Weltgeschichte Galons von Laeken erzählt auch ein Geschichte von Herrschaft und Vertreibung. Leopolds Vision erfordert die Umgestaltung der niederlichen Landschaft, Rodung der bestehenden Vegetation, Galandium Gestaltung, Import von tausenden Tonnen Erde und Steinen, Umleitung de Wasserlaufs und die Schaffung einer Wahrlich künstlichen Umgebung, deren Erhalt ständig Pflege erfordert. Dies Transformation, die im Vergleich zur Gewalt in Kongo harmlos erscheint, spiegelt dennoch dieselbe Weltanschauung wider, dieselbe Annahme,
das die Natur den ästhetischen Vorlieben Dimension, insbesondere der Elite, dient, dieselbe Missachtung bestehender Ökosystem und der von innen abhängigen Lebewesen, dieselbe Überzeugung, das Verbesserung bedeutet. Europäische Vorstellungen von Schönheit und die Ordnung allem Aufzuschwingen, was man kontrolliert. Die ökologischen Kosten für die Instandhaltung von Laeken, der Wasser Energie, und die Chemikaliensatz für den Betrieb der Gewachhäuser, die Pflege der Rasenflächen und das Gediehen der importierten Pflanzen, bestehen bis heute. Dadurch ist der Palast nicht nur ein historisches Denkmal der Ausbeutung, sondern ein fortwährender Ort der Selbstbehn, ein Ort, der weiterhin die Schönheit verwendet über die ökologische Nachhaltigkeit viel stellt. Und die Vielheit liegt hier auch ein Lektion über die Kontinuitäten zwischen Vergangenheit und die Gegenwart, darüber, wie sich System der Ausbeutung weiterentwickeln, anstatt zu verschwinden, darüber, wie sich Privilegien über Generationen und die Bereich hinweg verfestigen, von der Ausbeutung von Arbeitskräften bis zur Zerstörung der Umwelt, von der kolonialen Ausbeutung bis zur Klimakrise. Alles verbunden durch die gleichgrundlegende Annahme, dass die Wünsche einiger Menschen wichtiger sind als das Überleben anderer. Das Schweigen Laeken, die von der königlichen Protokollpflicht geforderte Diskretion, wird selbst zu einer Art Zeugnis. Denn was nicht gesagt, was sorgfältig vermieden, was in offiziellen Mitteilungen und die öffentlichen Darstellungen unerwähnt bleibt, offenbart, was die Machthabenden verborgen wollen, was ihr Position untergraben wird, wenn es allgemein bekannt wird. Dieses Schweigen ist kein passive Abwesenheit, sondern aktive Unterdrückung, die ständig Anstrengung erfordert, aufrechterhalten zu werden, ständig Entscheidungen darüber, was in Palastführungen, königlichen Biografien, offiziellen Geschickswerken und die Gedenkveranstaltungen enthalten sein und was nicht. Dieses Schweigen zu brechen, muss man nicht nur über das Verborgen sprechen, sondern auch untersuchen, warum es verborgen wird, welche Interessen durch das Vergessen bedient werden, von einer unvollständigen Geschichte profitiert, verliert, wenn die ganz Geschichte erzählt wird, und was es die belgische Monarchie und den belgischen Staat im Allgemeinen kosten wird, vollständig und ehrlichens wirken, was Leopold getan hat, wo Lakens Reichtum stammt, was dieses Erbe für das heutige Belgien bedeutet und ob ein konstitutionelle Monarchie, die noch immer einen auf Massenmord errichteten Palast bewohnt, jemals vollkommen legitim sein kann. Das Fortbestehen dieses Zustand stellt ein fortwährend Weigerung dar, sich ernsthaft mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und die Konsequenzen zu akzeptieren, die ein echt Verantwortlichkeit mit sich bringen wird. Die Kinder, die Laeken hut besuchen, die exotischen Pflanzen und die Glasarchitektur bestaunen, die sich in ihrer Fantasie vielleicht als Prinzen und die Prinzessinnen verkleiden, die Botschaften über Königtum, Schönheit und das belgische Erbe aufnehmen, urban nicht nur die physische Struktur, sondern auch die Mythen und das Schweigen, die sie umgeben. Was sie über diesen Ort lernen oder nicht lernen, prägt Verständnis ihres Landes, ihrer Geschichte, ihrer Beziehung zur Welt und ihr Verantwortungsgefühl gegenüber jenen, deren Leid Erbe ermöglicht. Dies pädagogische Dimension Lakens macht die enthaltende Unklarheit seiner Sprung nicht nur zu einem historischen, sondern auch zu einem fortwährenden moralischen Versagen, einer Entscheidung, ein weiter Generation in Unwissenheit und die damit in Komplizenschaft zu erziehen, die Wortel de kolonialen Reichtums genießen zu lassen, und dessen Ursprung zu verstehen, die Denkmuster fortzuführen, die ursprüngliche Ausbeutung erst ermöglichten. Man muss sich fragen, ob dies tragbar ist, in einer zunehmend vernetzten und informierten Welt, im Zeitalter der sozialen Medien und der sofortigen globalen Kommunikation, angesichts der wachsenden wirtschaftlichen und politischen Macht Afrikas und der zunehmenden Stimme der Afrikaner, die immer lauter werden und mehr fordern können. Kann Belgien dies selective Amnesty, dies unvollständig Geschichte, dies schon Fassade, die so viel Hässlichkeit verbirgt, weiterhin aufrechterhalten, oder wird der Druck, die Wahrheit zu erfahren, unwiderstehlich werden? Und was wird aus Laeken, wenn dies Wahrheit nicht länger geliebt werden kann? Wird es aufgegeben, transformiert,
umgedudet oder einfach zum ersten Mal präsentiert. UND hat Belgien den Mut UND die Integrität, dies Proktiv zu tun, anstatt darauf zu warten, durch äußeren Druck zur Anerkennung gezwungen zu werden. Laeken steht hut nach, weiterhin prachtvoll, weiterhin funktionsfähig, weiterhin als Hauptresidenz der belgischen Königsfamilie genutzt, weiterhin der Öffentlichkeit verschlossen, abgesehen von Cousin Frühlingsaufnahmen der Gewachhauser, weiterhin sein Geheimnis und sein Schweigen bewahrend, weiterhin sich weigernd, sein Geschichte vollständig zu erzählen. In dieser Weigerung verkörpert nicht nur belgische Verdrängung, sondern ein allgemein menschlich Neigung, schon Lügen hässlichen Wahrheiten vorzusehen, bequem Erzählungen genoren vorzusehen, Mythen zu wollen, die uns schmeicheln, statt Geschichten, die uns herausfordern, die Strukturen zu bewahren, die uns nutzen, selbst wenn wir wissen, dass sie auf Ungerechtigkeit gebaut wurden. Laeken ehrlich zu konfrontieren bedeutet daher, dies Tendenzen in uns selbst zu konfrontieren, unsier. Eigen Mitschulden sistmen ens werken, von denen wir profitieren, unsier eigen Zurückhaltung, der Wahrheit nachgehen, wenn Wahrheit einen Preis hat, unsier Vorlieb für ein Schönheit, die nix von uns verlangt, gegenüber einer Ehrlichkeit, die verlangt, alles zu verändern, vielleicht ist dies der Grund, warum Laeken über Belgien hinaus Bedeutung hat, über Leopold hinaus, sogar über die konkrete Geschichte de Kongo hinaus, denn es zwingt uns zu fragen, was wir bereit sind zu sehen. Was wir bereit sind zu wissen, was wir bereit sind, mit dem Wissen zu tun, sobald wir es besitzen, ob wir schon Dinge betrachten und ihren Preis erkennen können, ob wir Privilegien erben und ihre Herkunft anerkennen können, ob wir in Häusern leben können, die von Geistern gebaut wurden, und dies Geister ehren, indem wir uns weigern, sie zu vergessen, indem wir ihr Geschichten erzählen, unser erwerbten Wortel nicht dazu nutzen, Ungerechtigkeit fortzuschreiben, sondern sie abzubauen. Monumente für Unterdrücker in Gegenständen für die Unterdrückten zu verwandeln, Orte de Vergessens in Orte der Erinnerung, Schweigen in Zeugenschaft, und indem wir darauf bestehen, dass die Marmorspuren von Leopolds verborgenem Reich endlich ihr ganz Wahrheit sprechen, ein Wahrheit, die nicht nur einen König anklagt, sondern ein ganzes System, nicht nur einen Palast, sondern die Besiehung einer gesamten Zivilisation zu macht und Schönheit und zu den Menschen, die sie bereit war, für beide zu opfern.